Vale, lo estáis viendo en pantalla. Decidme si estáis viendo la pantalla de Dune, por favor. Llegó el día, Immortal. Pues nada, aquí tenemos la página de Dune, la cual nos extrae algunos datos de la aplicación, de entrada y salida de dinero, de usuarios, de wallets activas. La verdad es que los números de wallets activas han ido subiendo, eso es una buena señal. Mira, ya me salta el aviso de que se han conectado al espacio. Vamos a entrar. Bueno, vamos a silenciar de momento lo que es el espacio hasta que no comiencen, porque íbamos a ver un poquito los datos de Dune, ¿de acuerdo? Si os parece bien. Y por lo que vemos aquí, tenemos una gráfica, ¿vale? Tenemos el GMT in y out, es decir, la cantidad de GMT que entra y sale del juego, ¿de acuerdo? De STEPN GO. Y es que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, en los últimos días una entrada de 2.396.000 y una salida algo inferior, ¿de acuerdo? La diferencia son 64.000 GMTs ingresados en total, ¿de acuerdo? Después, por otro lado, lo que podemos ver aquí son los holders de GGT, del token de STEPN GO, ¿de acuerdo? Tenemos ahí el número de nuevos holders, que por suerte pues hay cada día unos poquitos más, ¿de acuerdo? Eso es otra buena noticia. Y aquí tenemos mala noticia, porque el día 23 tuvimos una mayor salida de GGT que de entrada, ¿de acuerdo? 47.800 GGT que salieron del juego por diversas razones, ¿no? Cada usuario tendrá sus razones, sus motivos. A ver. El balance general es de entrada más que de salida, por lo tanto son buenos datos. Vamos a ver. El día 23 hubo muchísimo volumen de entrada y de salida comparado con los días anteriores, ¿de acuerdo? Esta página se va actualizando, la tenemos, bueno, puedo poner el enlace, os voy a poner el enlace en los comentarios por si queréis entrar. Vamos a ir a mi propio directo. Vamos a ver. Perdón. Aquí lo dejo comentado, ¿de acuerdo? Si queréis guardaros el enlace, también lo tenéis en el grupo de Crypto Hunters, ¿vale? Por si queréis hacer cualquier consulta. Y bueno, el evento está a punto de comenzar. Vamos a ver si le damos un poquito de volumen y escuchamos algo. Bueno, aún sigue con la música de entrada. Tenemos a Jaun preparado como hablante. Vamos a ver qué nos cuentan de nuevo en el proyecto de STEPN GO, por lo que comentaron en el anuncio. Puede ser que las Uncommon estén cerca, ¿de acuerdo? Ya que las mencionan. No sabemos si hay fecha, si no hay fecha, no sabemos nada, absolutamente nada. Por eso estamos aquí reunidos hoy, para ver qué nos dice el equipo, para, bueno, pues saber un poquito más, ¿no?, de lo que es el avance, la evolución del proyecto en sí. Recordemos que STEPN GO es una aplicación de estilo de vida saludable que, bueno, pues nos anima a salir, nos anima a caminar cada día una cantidad determinada de minutos, y con ello podemos generar una cantidad determinada de tokens, ¿de acuerdo? Como sabéis, los tokens que se generan pues son el GGT, que lo vamos a abrir por aquí en la gráfica de ese screen para ver el precio y su evolución. Si os parece bien, si lo queréis, cuando acabe el espacio podemos hacer un pequeño análisis
como veis, el pico grande, 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 pues obviamente empezó al inicio, llegó el token a los 10, 15 dólares aproximadamente, ¿vale? Y recientemente estuvimos viendo cómo había una cierta recuperación, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo bien para que sea de una forma más clara. Tenemos gráfico diario, ¿de acuerdo? Y bueno, desde el día, a ver, aquí tenemos el día 1 de enero, ¿vale? Hasta el día de hoy, básicamente el precio se ha mantenido en los 50, ha ido bajando, ha ido subiendo, bajó a los 0,27, 0,28 por aquí, que esto fue el día 3 de febrero. Luego hemos visto una buena recuperación, ¿de acuerdo? Llegó a 0,65 y en el día de ayer y antes de ayer pues hemos visto una ligera bajada, ¿vale? Voy a leer un poquito los comentarios a ver qué decís por aquí. Buenos días por decir algo. Bueno, Nando, pues sí. Buenos días por decir algo. Aquí estamos esperando a que empiece el evento. La verdad es que el mercado ha sido realmente sangrante. Y bueno, pues hay que aguantar, señores. Señores y señoras, hay que aguantar. El mercado es salvaje, ¿no? Lo comentaba por aquí en el perfil de Hago Cripto. Es salvaje. Hay gente que ya está echando currículums en McDonald's. Hay un poco de todo, ¿no? Hasta el señor este, el meme, ha salido, ¿no? Diciendo, chequeando mi portfolio cripto hoy. Pues bueno, la cara que pone, ¿no? La verdad es que es un poco en broma, ¿no? Al final hay que verlo todo por el lado más positivo posible, ¿no? Cuando pasen estas cosas. Vamos a ver si han empezado a hablar. Creo que empezarán justo a las 11, ¿de acuerdo? Quedan 3 minutos. Correcto, correcto. Pues nada, voy a leer comentarios a ver qué más dice la gente por aquí. Buenos días, Jesús. Buenos días, Jesús. JRA, si no me equivoco, ¿verdad? Jesús dice, desde luego, no quiero ni ver el mercado. Bueno, a ver, hay que verlo, hay que verlo. Lo que pasa es que, claro, pues cuando uno tiene ahí unas monedas holdeando y vemos cómo baja, pues no es agradable, desde luego que no. Pero bueno, por eso hay que tratar de exponerse lo mínimo posible, holdear los tokens que hay que holdear y vender los que haya que vender, ¿no? No es fácil, desde luego no es fácil. Ni aceptar el mercado. A ver, estoy viendo buy de dips horrorosos. Bueno, aquí comenta Ramos. Está todo cripto Twitter un poquito llorando, ¿no? El día de hoy. Vemos por ahí a Diego que está promocionando también el evento de hoy. Vamos a ver si empiezan a hablar. Nada, de momento sigue habiendo música. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Inmortan, buenas. Nan Crypto, buenas Jesús. BTC irá a los 77k. Ay, ¿se irá a los 77k? No se irá. La verdad es que la bajada ha sido realmente grande, ¿no? En estos días. Realmente grande. Pero bueno, si abrimos la gráfica y vemos un poquito lo que es el histórico, realmente Bitcoin, pues a ver si me entendéis. Estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí. ¿Qué os dice esta gráfica? Si estamos aquí. Bueno, porque tenemos una bajada de unos pocos días, de un, no sé, un 5, un 10%. Pero realmente estoy aquí haciendo un poquito de sátira, un poquito de ironía, ¿no? Porque realmente sí estamos en un buen momento de mercado, pero pues si lo comparamos en corto plazo, las caídas han sido importantes, ¿no? Por eso Crypto Twitter está llorando bastante fuerte, bastante fuerte. Bueno, familia, gracias por estar aquí, por estar viendo el espacio, este directo de YouTube. Vamos a ir haciendo algunos vídeos por aquí, vamos a ir enseñando un poquito de educación financiera a la gente dentro de mis posibilidades. Y bueno, han comenzado a hablar. Vamos a escuchar a Shitty, que está por aquí, a Yaun, y vamos a ver qué dice. Lo vamos a ir comentando. Decidme en los comentarios si se escucha bien, ¿vale? Por favor. Hello. Doing good, thanks. Good to hear both of you. Yeah, not a great time for crypto markets and markets in general, but FSL does what it does best, which is keep building our products. And in that spirit, we have an action-packed town hall today. We've got some really good and huge updates to talk about.
We've got STEPN leaderboard, STEPN GO uncommon sneakers. We've got GMT DAO next steps. We've got things to announce for FSL Game Hub and our latest project, GMT Pay. So much to talk about. But seeing as this is first time that we're hosting the town hall in 2025, Lucas, Jan, how are you faring on your 2025 resolutions? Oh, I think I'm doing good on the resolution. Basically just trying to cut down on all the alcohol consumptions and get back on training. So everything seems to be in order. Nice. Lucas, what about you? Doing good as well. I set a goal to run more this year, so trying to stick with that. Not easy, but definitely a good building exercise. How about you, Shitty? Very nice. For me, I wanted to launch more new projects at FSL, and I'm really, really pleased with the progress that we are making, despite all the challenges in the market. So I think it's a good start for the year. As for personal goal, I'm aligned with Jon. I need to get back on fitness track. So there we are. All right, so let's bring that energy into our convos and let's kick off right away with the big news that I know everybody's been waiting to hear about. It's also the reason we put our heads down, skipped the January town hall because we straight away wanted to talk about this today. Jan, spill the beans, please. Oh, it's really that we are moving on with STEPN GO's next step, which is the uncommon sneaker and mystery box. Woohoo! And how do we get hold of these uncommon sneakers? So basically, you will get it either from opening from the common shoebox, which is either people have the box already made or buy from the marketplace or the mint. But after the update, then they can open it with 3% drop rate to see if there's an uncommon sneaker. So once they have an uncommon sneaker, then people can start to see them circulating on the market, which they can trade on the marketplace. Mhm. So, guys, three ways. One, common shoebox. Second, mint. And third, from the marketplace. But Jan, what makes these uncommon sneakers different from the common ones? So when we design, the whole sneaker system, it's so basically the uncommon is where, the game really start, right? So it had all the attribute, it have four attribute, you have the level 30, and with uncommon sneaker, people can earn from other, let's say, mystery box. And also in the future, we have the karma with old outfit, so on and so forth. So, Bueno chicos, mucha to atención. Han summarize, empezado hablando I de think uncommons y cajas. more importantly for people now is where for the uncommon sneaker, you have the luck attribute, which will enable people to earn the mystery box, which containing the gems, and we redesign the full system. Hmm. Yeah, and that does sound like a total game changer. This more attributes, level 30, and especially the mystery boxes and luck attribute. So I think let's double click on how the users can get them, and most importantly, what's inside of them. Mm. So either people can earn from the level 30 uncommon sneaker is the GGT, or they earn the mystery box. So it's either or, right? So it's not like the STEPN OG, which people can earn both. In here, people have to choose between. But the good thing is there will be no default opening cost for mystery box because people are exclusive earning the mystery box. So they need to either wait until the mystery box timer up, or then they have to pay for a bit of the boosting cost. But once they open the mystery box, they'll be able to see the gems, and then the gems can be enhanced to use, or they can keep upgrading them. And then use Chavales, están hablando de las so gemas. Se this is vienen sort of the gemas. basic for the mystery box.
So we made some changes. The higher the luck attribute, the more amount of the energy you spend, then the higher the chance you get more of the gems. And then you can basically enhance them to a higher level and then cut them, then you can use them. So one very important clarification you made, Jan, is that one has to choose from GGT earning or mystery box earning. So that's a very important thing to know for strategizing your gameplay. Um, After that, it's very simple. You just click the luck Mm, attribute to switch from earning GGT to mystery boxes, and then it's completely a function of your luck attribute and the energy you spend during the session. The higher those are, the better your chances are. Pretty mhm, cool. mhm. So, Jan, please tell us what is inside these mystery boxes. Okay, so they will be only the level 1 rollstone. So we name it rollstone. So basically, it is cannot be instantly used. It has to be upgraded, and the upgrade is similar to the current OG upgrade, right? You put through, you enhance them, and once you have a higher level rollstone, then you can cut the rollstone. So once you cut the rollstone, then you can use it. But the tricky part here for people to understand is once you cut the rollstone, you cannot keep upgrading the rollstone. So let's say if you have a level 2 rollstone, you cut it into a luck gem, level 2, then you insert the gem into your sneaker and that's it. If you want to have a level 3, you have to do it from level 1 rollstone all the way to level 3 rollstone, and then you cut it. And then it become a level 3 gem. Mm. Yeah, this is yet another new part of the gameplay, which is different from STEPN. Mm. And I think this is also going to open up a lot of avenues for people to strategize, don't you think? Yes, yes. The whole thing is that if people want to hold up, and Mm. then cut a higher level roadstone, or they want to just do it as they go. So they say, let's say level 3, they're happy, and then they do another level 6 and level 9, for example. So in different ways, right? Different ways. It's more like a delay satisfaction. Mm. Make it more fun and engaging, isn't it? That's the Mm, big picture mm, stuff. Okay, mm. perfect. So, most important question, Jan, which is on everyone's mind as we talk about this. When can people expect this update to go live? So we just finished the internal testing, Hmm. and we probably expecting it around early to mid March. So we will very soon start to submitting this, Yeah, and once we got approval, then we roll it. lovely. Fantastic. And talking of internal testing, Lucas, I know you've tested and given loads of feedback. Tell us, what do you think? Yes, yes. Like you said, I've been given a test account to try the updates, try to open mystery boxes, cut those rowstones into gems, place the gems onto the uncommon sneakers, try the luck mechanics. It's been really cool to see this added mechanics to Step and Go and have some sort of different gameplay and some more strategizing in the app, which is a lot of what I loved personally about Steppen. So now I can already see the community creating strategy threads and optimizing their sneakers for luck earning or GGT earning. So I can't wait to see what the community will come up with and all the new possibilities they will find. Mm. And of course, we will have special marketing plans for this. Do you want to talk about that, Lucas, as well? Yeah, I think I will keep it vague, just Ooh. for the sake of it. Yes, we'll have an event. I can tell you it's going to be themed around the Lunar New Year, so this year, and the skins look really, really, really good. That's all I can tell now. So, guys, I've seen some of that stuff and it is truly epic. But Lucas forbids us to tell us more, so we shall keep it under wraps. All right, so moving on. Undoubtedly, this update is going to be a hit with the users, and we hope people will enjoy uncommon sneakers and mystery boxes with as much love as we have put in to design them, and also the exclusive in-app event
themed around Lunar New Year. That's coming along with the update. So good luck with all of that. Now I want to move on to a next topic that is lined up and is also connected to STEPN. It's again a labor of love from our entire team, uh, and that is FSL Game Hub. Jan, do you want to throw some light on that? Yes. So we've been exploring on more, right? So it's more like a mini app type of design, you know. So we're thinking about we should do a hub basically to compile all these mini games. So which we choose Telegram to run it. So we bring together the game, the fitness, registry, everything into one app, which is the Game Hub. So it's designed to be fun and easy to use. So people need to check in daily and invite friends, completing some task, or sync your steps. Then you can earn starlet, which is like a XP or experience in a game. So the goal is really to build a dynamic platform where users can earn, learn, play, discovering new games that we make. So it not necessarily have to be sort of uh, P2E type of thing, right? So it's more a way that we're trying to create some engaging product for people to interact with, and then accrue their points for future use. Indeed. So simply put, the best distribution channel meets the best gaming team in crypto. So that's why we're coming with this mini app-based game hub on Telegram. And Jan, you just mentioned about starlets, the experience Mhm. points on the game hub. This is why we've launched the game hub, in fact, a month or so before we launch the next game, so that people can get used to the interface, the goals, the ways of earning these starlets, and then really enjoy playing our game. So do you want to just break down the 3 ways people can earn starlets here? Okay, so there's 3 ways. One is people doing the daily check-in. So basically, just log in each day to build your streak and earn ticket for reward. Number one. And number two is the the task system. So basically, people can completing task. So we have a learn to earn task where you can watch or read educational content, socialize event, follow or share the post. We even have a flash task, which only lasts for about 2 hours. So if people can do it, they will have some extra started. Hmm, And also the third point is where people can bank their step and steps directly into the FSL Game Hub for points. hmm, hmm. And oh my God, the scratching of the cards is such a satisfying experience. I'm sure people agree on that. Mm, Um, mm. and of course, Stepin is a gift that keeps giving. So the steps that you take on Stepin app also bank here and can get you starlets. Lucas, I know you're a big runner and user of Stepin. How's that working for you? Yeah, like you said, it's really easy and a fun mechanic. Basically, you get extra rewards for the steps you're already doing on Stepen. So, if you're a Stepen user, you bank your steps into the FSL Game Hub and earn starlets. You can earn up to 500 starlets per day, and that's just for doing your usual Stepen. So it's really easy, and to activate it, all you need to do is to connect your STEPN account to your FSL ID, which is also the login you use for the Game Hub and the entire FSL ecosystem. Fantastic. And I just want to insert sort of a word of caution here that starlets are not a currency. They are more like experience points, as Jan mentioned. You cannot trade or sell them, but you can use them to level up your account and unlock special perks. And of course, this is just a starting point. As FSL Game Hub evolves, we are going to introduce more and more ways to use these starlets. Think of gamified leaderboards, customizing options, and other exciting features. So, people, very easy, very simple, very exciting UI. If you've not checked out our FSL Game Hub, head straight to Telegram and check it out. You can check in, you can invite friends, you can complete tasks, or you can simply move on step in and stack up starlets and unlock more perks.
Talking of which, scratching tickets. Lucas, what's all that about? It's about satisfying animation in Telegram. Like you said, it's really, really cool. So when you're checking or when you invite friends, you earn tickets, and these tickets let you instantly win some rewards that will evolve with time, but you get rewards for scratching those tickets. And like I said, it's just the beginning. We'll have special campaigns, events where user can earn even more rewards from those tickets, but it will come later in the future. Yeah, and really a shout out to our community for supporting us on this endeavor and experiment. We already have tens of thousands of users on the Game Hub without even launching the first game. And I know everybody's thinking, when is the first game coming? And honestly, it is very encouraging to see that people are excited and waiting for our next game. And you shall hear about it very soon. It's an adventure RPG game, so the team is quite excited to bring it to you. It is yet another effort from us in building an ecosystem where just by engaging and staying active, you're progressing and unlocking new perks, new things. Okay, so Jan, also, what is the long-term vision on FSL Game Hub? I think it's huge. Right now, the Game Hub is all about having some bit of a daily engagement reward, but we're also building mini games after mini game we put in the Game Hub. We're working on the first mini game, which will release. I think there was a question about it. We're gonna answer that later. And also we have a new reward mechanisms. We have different way to earn and use started, and we will have also the community-driven event. So it's more interactive, where people can get involved, invite friends, and participate as a group. And I think most important is where we're having the Web3 onboarding. Telegram being, like a melting pot, people are either crypto or non-crypto. So making crypto and blockchain easier to understand with beginners that's using Telegram, I think is very important and I think it's a great way for onboarding users. So that's the reason we have a learn to earn sort of a module. So eventually, FSL Game Hub will become a launchpad for new game experience with FSL. And then we can bridge the traditional gaming with Web3 involvement and innovation. So exciting, and things are going to get so epic. Well, we've talked about the uncommon sneakers, we've talked about the Game Hub. It's time to talk about yet another epic initiative from FSL, and that is our own payment solution, GMT Pay. Honestly, I think the name speaks for itself. People have already said it's a game changer. We've seen people use it at the NFT Paris event, and the videos and the content were just super, and people were so excited. Jan, do you want to break it down for everyone, what it is and how does it work? I think I think back years ago, right? It was like a Mhm. like a joke where people say, buying coffee joke, right? So uh, that's when we're thinking to really have a product that can bridge the gap, Web 2.3. The last piece of puzzle is where people can actually spend the money they earn, right? So I think in 2023, we've done a bit of collaboration with crypto.com, but the process is very sort of a lengthy. So we understand from there that we have to build our own payment system where we'll have an ultimate uh, best user experience. It's like where we're building the FSL FSID is where people can use in their email. Nothing else to create a wallet. And here is where we're building this GMT Pay. Actually, we have to start from having a proper collaboration with banks and have all the certificate, have all the legal things checked out. Building the app is pretty lengthy to have this ultimately seamlessly uh, uh, work with STEPN GO. So basically, it is a payment system where people can spend GMT or GDT they earn through STEPN Go or other FSL product, and they can be integrated into sort of um, Apple Pay or Alipay, where they can just use the phone tap uh,
and then to pay instantly. And also there are other features. I think we can wait until the product launch to break it down. But our objective is to make it super easy to be used and integrated for our user. So involve zero Web3 experience. Um, super easy for all the process to get you registered. Um, and then instantly using the phone tab to pay things. So this is the goal. I think we achieve it with the FSL. With the GMT Pay. Oh, very nice. I mean, what you've said is so correct. Many, many years ago, it was just a pipe dream that people will be Mm. able to download a crypto app, earn some tokens, and use those tokens to actually buy a real world product. I mean, in this day and age of meme coins and scams, Yon, it is absolutely surreal that our team is building real world applications. And I feel very proud about that, don't you? Yes, yes. All right. So, can we talk a little bit about the card denominations, what kind of card it Sure, is, prepaid, etc.? sure. So, uh, there are different, let's say, crypto payment apps on the market. You have crypto.com, you have Alchemy, I think there was MoonPay. But what we did is different. So what we done is called the GMT gift card. So it is basically a virtual MasterCard. And it's like not sure anywhere else, but in Australia, where they're having like you can prepay gift card, like $50, $100, $200, $300, for example. And then you can use it anywhere you want. Shopping online, paying for subscriptions, making purchase at local store, for example. Uh, so this way is not really like a fixed Mastercard, like other suppliers is a gift card. So in this way, we will be able to provide a much quicker user onboarding process, because with other you have to basically get KYC, and you have to fill all the details. And with the GMT gift card, it's much easier. So when we're building things, we always think what the Web2 user wants, and also what is the most intuitive way of using the products. So Hmm. we try to make the whole process as easy as possible and as short as possible. So we've come with this whole design. So we are pretty much closing the final pain point for anybody using STEPN. Doesn't matter they are, you know, young, old, Web2, Web3. We started from FSL ID, and then we built all the way to close the gap of GMT Pay. And then the whole thing basically is now a closed loop. Indeed. Indeed. I would just like to stress for people who may have missed this, it is a non-reloadable prepaid card. So treat it like a gift card that you cannot reload onto when you're making transactions. And of course, we will release more details as we work towards the launch in the next month or so. Um, it is, like you mentioned, compatible fully with Apple Pay, Google Pay, and you can use it for mobile payments just like any other card. Jan, what Apple about sorry, Apple please. Pay, Alipay, Google Pay, pretty much all the mainstream sort of app or phones we can support. Yeah, yeah, and people have been testing and using it across merchants. Yesterday, the team sent us a picture of some random pub in Italy putting up a placard of GMT Pay. So yeah, we've not even launched it, and in the testing phase, it's going wild. So big Mm. expectations on this one, Jan. Talking of Italy and global regions, where all can we use this? So I can't remember how long we've been working on this to be able to have the GMT Pay work globally, right? It's Mhm. pretty lengthy legal stuff. So user in many regions will be able to use it without any issue. Of course, there are some limitation in certain area, restricted area.
But overall, is pretty much any other card can practice, we can practice. So this is pretty much we have covered pretty much everywhere we could cover. hmm hmm And I know thousands of people have registered for waitlist. And one alpha I can share, guys, is that the waitlist is going to be closed very, very soon. We will announce it. So if you haven't registered already, please go ahead, head over to fsl.com/gmtpay and register for waitlist now. Any last words on GMT Pay before we move on, Jan? So signing up now give you priority access when we roll it out to the public. And basically, people can start registering before we close at fsl.com/gmtpay. Perfect. All right. So before we move on to the next topic, there is an announcement from Game Hub team, who is super excited for you all to experience the Game Hub, that they have launched a flash task in the Game Hub, which is only available between 10 a.m. UTC to 11 a.m. UTC, which is the town hall duration, where the users can get 500 starlets for just listening into this town hall. So there you go, guys. Awesome. Now, just to recap on the GMT Pay, basically you earn GMT or GGT in STEPN GO. And now, thanks to GMT Pay, you can use those rewards for real world purchases. The waitlist is open, not for very long though, so please head to fsl.com/gmtpay to join in. A big shout out to the whole team, the founders, Jan, Jerry. This is indeed a huge leap for FSL. All right, so let's keep things rolling. We've got still some more stuff to talk about. The next one being GMT DAO. I want to take a moment to acknowledge what a huge voting period. The first one was with a whopping 60 million GMT that have been burnt. So that's massive. And for everyone who logged their GMT, your rewards have already been distributed. A huge shout out to all of you who participated. You're not just shaping the future of STEPN and FSL, you are making history. Now, let's talk about the second vote, which ended last week. Jan, I have to ask you, between the four options the community could vote for, can you announce the results for anyone who's been living under a rock and does not know this? Okay, So so the the community vote. options. Oh, Yes, okay. go ahead, go ahead. So the Go ahead, go ahead, sorry. options were, yeah, I just want to let everybody know the options, which were A, the STEPN leaderboard, B, a new UI UX for STEPN, C, using FSL ID as a login, or D, the capybara sneakers. So it's pretty obvious, but go ahead, Jan, tell Yeah, us. the capybara sneaker. No. The Stefan leaderboard. Fair enough. But talking of capybara sneakers, guys, there is something lined up for your favorite animal in crypto. So I'll just leave it at that. All right. So the team, the community voted for STEPN leaderboard. The team heard you. The work is already underway. And once again, before the end of March, we should have an exciting update on STEPN for that. Is that right, Jon? Yeah, so people can able to track their progress, see what their rank, and push themselves to the higher leaderboard rank. So basically, we will most likely update this after Step and Go's update. So Mm-hmm. expecting somewhere, March. Mm-hmm. Oh, wonderful. Yeah, so it's progressing much faster than we have expected. So we are on course to deliver that. At this point in time, I also want to give a shout out, a huge one to Jill, who many of you know as the mother of Discord. As she has been a very, very big proponent of the leaderboard feature internally. And I know the community has been asking for this for a while, so I am sure people are going to be hyped for this. And we will be able to talk more on this in the next town hall. So I think it's alpha time. Maybe we can release some stuff related to this. Jan, can we? Uh, I think we can share some image of UI with the GMT DAO, and then people can decide, if they want to post on the actual Twitter.
we can do that. Wonderful. So some live updates happening, guys. Figures are already ramping up on the Game Hub with people flocking over there. And the second one is that the UI screenshots will be available, and you can watch out our handles on X. Vale, familia, pues el evento va a terminar pronto. Ahora comentaremos algunas cositas. Y tengo pensado hacer un min en directo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir escuchando un poquito más. We were brainstorming for some time, and seeing that the community is also excited about this one is really good, because we finally get to brainstorm some ideas and see how it's coming together. You'll see, if the community wants us to post that teaser, you will see that it's looking great, and I can't wait to be able to tell more about it in the next town hall as well. Wonderful. So to get some alpha on that, make sure you are following our GMT DAO X account. And the next GMT DAO vote has already started. Jon, do you want to talk a bit about that? So there will be 3 options. Number 1 is rewarding user who keep a voting streak of GMT DAO. And the second is giving a boost to users who burn their own GMT. And the third one is linking voting power to certain NFT like Mochi, STEPN Genesis sneaker, or Get Zero badge. So the vote is already live on gmtdao.com until 12th of May. So if you want to help decide how we govern the GMT ecosystem, then you can cast your vote. Wonderful. So we always wanted GMT to behave like a governance token. And yet again, that promise is now being realized with the DAO votes happening and people participating with great vigor. Beyond the sport, Jon, how can people get involved in community decision making? It's fairly simple. If you have any idea for a future vote or options, you can submit a proposal directly to the GMT team. So make sure it's well thought out, clearly explained, structured, and actually bring value to STEPN or FSL ecosystem. So if your idea is very strong, then you can submit your proposal to hello@gmtdao.com. Awesome. So just to recap this section of Town Hall, the leaderboard is happening and we're fully committed to delivering it. The next GMT vote is already live. So if you want to say how voting power should work, head to gmtdao.com and cast your vote. And then if you've got a great idea for a future vote, send it to hello@gmtdao.com. This is your chance to shape what's next for GMT DAO. Okay, so now let's talk about what is, I think, another big moment from earlier this year, which kind of we've forgotten about it. It seems like a million years ago with the things that we do, but I think it was truly special what we did on Discord, and the community absolutely crushed it. Jan, do you want to give us more details on ResGen burning event, both by community and Okay, by us? sure. So we host the ResGen burning event on Discord, and the community went all in, burning an impressive amount of resilience gem. And we were very blown away by how many gem had been burned and how many people participated. So as we promised to match the burns 3 times bigger. So we are burning 3 times the amount the community burned during the event. So I think it's quite epic. And it really show how passionate people of the community. And also we certainly will want to echo that and then also do our own part. Indeed, Jan. I still remember the meeting when we had the results Yes. from this event. All of us were completely It bamboozled. took a double take. Yeah. 3 times, yes. So totally next level. Thank you guys. A big shout out for participating with so much passion. And this basically motivates us to keep doing what we are doing and keep delivering on your wish lists and promises. Speaking of events, we've just wrapped up our lovely Valentine's Day event on X, and it was amazing.
We saw so many beautiful pictures from the community. Seriously, it is an honor to see you guys participate with such love and passion. And make sure to join our Discord and follow our X handle so you don't miss out on any of the next events. Talking of which, Lucas, we've got some really exciting one lined up, very cute one that people love. Talk about that. Sure, sure. I'm sure the OGs already know what's coming, but we are getting prepared for International Panda Day, which sounds like a weird sentence, but indeed we're getting ready for that with a Panda event. Yet another one. This one will be a bit different in terms of skins. We'll have, of course, amazing ones and objectively the best Panda skins ever. So we Ooh. are planning for that event, and this one will also have a secret twist. Oh my God, Lucas, you are so secretive. Now you're getting so secretive, even more than yawn. All right, all right. We'll look forward to it. And such is the pace of our progress and speed of our updates that I want to talk about another huge milestone that we wrapped up in January, which was our partnership with Adidas. The physical shoes have all been claimed, and I've got to say, it was just amazing to collaborate with such an iconic brand, to receive such a reception from the community, even from the industry partners. Everybody sent congratulatory messages yet again on real world value being delivered through our app, which was the co-branded physical sneaker. I hope you all got your favorite sneaker. I surely got mine and I love it. Lucas, did you manage to grab a pair for yourself? Yes, it wasn't easy, but I definitely got one. Which color? I got the full all red Adidas and STEPN GO sneakers. So they are very, Ooh. very bright, very punchy. It's hard to pull off an outfit around that, but they're really cool. And are you proud of this partnership since you led the execution up front? Yeah, exactly. It was a lot of hard work, but seeing events like the one that we recently held in Paris and seeing many people come with those Adidas shoes and the Stepan logo on those, the video, you can see a lot of images of those shoes with the Stepan logo, people walking around the Eiffel Tower. It's truly feels like an accomplishment to be able to have such a big partnership and making it work as successfully as we did, and seeing the community all around the world with those co-branded sneakers. Completely agree. It was truly touching and special to see all the community flex their pairs online. It was really amazing. And the best part, guys, is that we never stop. Whether it's all the updates on the app, uncommon sneakers, leaderboards, or new products like Game Hub, or completely game-changing initiatives like GMT Pay, or its partnerships. We are relentless in our execution. So, yes, Adidas was a dream come true. It was a truly innovative partnership in delivering real world value. But we're not just stopping there, we're also making moves in the digital space now. So, we have recently teamed up with Ready Player Me to create co branded digital shoes that players can equip on their avatars in Player Zero. Lucas, I thought it was really cool going from working with Adidas and physical shoes to collaborating with Ready Player Me and digital avatars. Different worlds, right? Yeah. Yes, exactly. Like you said, we've done the physical sneakers and we already were doing the digital ones, but this time with Ready Player Me, they have an amazing design team and graphics team. So those are 3D sneakers for your in-game avatars in Player Zero. So whether you're walking in real life or connecting with people in the metaverse, you'll get your step and sneakers everywhere. And I bet there is another huge partnership brewing, especially in one of our largest regions and geographies. Lucas, are you going to be secretive about that, or can you talk a bit more on that?
I don't want to be harassed by our partnership team, but yeah, indeed, we always have partnerships lined up, and this one is, like you said, with a major Japanese company. If I can be a bit more precise, it's gonna be one of the biggest telecom company in Japan, which is surely gonna please our biggest community, which is the Japanese one. So it's going to open up some really exciting opportunities for the community. And if I may be give a bit more alpha, we are also in discussion with one of the most iconic car brands in movie industry. I'll stop there because I don't want to say anything that will Yeah. compromise anything, but it's definitely a big one. Oh my God, Lucas, you are today in sharing mode. I didn't think you would mention that. So bravo. Well, so as you can tell, guys, lots and lots of stuff lined up. So keep a watch. All right. Mm, Time for shout outs. Talking of community, let's take a moment to give and acknowledge some of the key champions. First up is Fire Launcher, an absolute legend. He's just completed 100 marathons. Yes, you guys, you heard it right. It's 100. Really shows the passion. And congratulations, Fire Launcher. Lucas, when 100 for you. Well, I guess I have to start with one. And once I will have done one, I will tell you. But it's definitely a very, very difficult task and an amazing accomplishment. And Fire Launcher being one of the OGs and most involved community members, we thought it was a great idea to make it a little marketing event with a special sneaker as well. So the community loved it, and Fire Launcher also. We've been chatting about it, and he told me he was very grateful for having his special event and making it about running and about improving yourself as a marketing event. It was really a good one, and again, very impressive performance by Fire Launcher. Nice. And then earlier this month, we had an incredible STEPN community turnout, which with the event in Paris during NFT Paris, and people got to experience GMT Pay there. Some of our team members were there, and they were absolutely delighted to meet the people who turned up. Thank you for the huge turnout. The STEPN GO sneakers giveaway happened, merch giveaway happened, and these guys also took a walk around the Eiffel Tower. So thank you for all the memories and an unforgettable experience. And when they tested the GMT Pay, people were really, really delighted to see it work smoothly, actually run, get GMT, and use it for real world transaction. So a huge shout out to Sophia and the other FSL champions for organizing everything and making it such a success. All right, what an action-packed and updates-packed session so far. But now we come to my favorite part of this town hall, which is the community questions. Right, so let's pick up some and go through them. Jan, you ready? Yes. All right, so first up is a question. Will we be able to enhance common sneakers to get uncommon ones? We did discuss this, and at the moment, no, but we could potentially consider, you know, in the future, but not at the moment. I see. I see. Yeah, people are really, really excited about the uncommon sneakers. I can tell lots and lots of questions coming up for that. So let's pick a few more. Next question is, how will the uncommon sneaker be included in Step and Go? Will it be through the marketplace or by minting common sneakers? I think we've answered it, but yeah, go Yeah, on, Jan. yeah. We did answer that. So, initially, it must go through opening the shoebox. So it really doesn't matter if you have the shoebox from, let's say, the raffle drawer, or you have the shoebox made before the update or after the update. The moment you open the shoebox, decide the quality. So you open the box after the uncommon sneaker update, then there will be a chance you have a uncommon sneaker in the common shoebox.
Cool. This one is a good one. So, can shoe boxes minted before the update goes live contain uncommon sneakers if opened after the update is released? I'll repeat the Oh, question so everybody it's gets it. very it's like a riddle. Yes, yes, it's like a riddle, but it's a good one. So, can the shoe boxes minted before the update goes live contain uncommon sneakers if opened after the update is released? So the short answer is yes. So basically, again, Hmm, as I said, the quality is decided at the time the shoebox is open. So make sure you open the shoebox after we have the uncommon sneaker live. Then there'll be chance. got it. Got it. That's clear. All right. And will the GMT be required to mint uncommon sneakers? No. So only GDT is required. GDT and mint quota. So there'll be more mint quota required for uncommon Hmm. sneaker mint. But there'll Hmm. be no GMT required. All right. Okay, I'll take one last question on the topic of uncommon sneakers. Is GTT earning cap going to be increased when using an uncommon sneakers? Yes. So the GDT earning cap is decided by level. So if you level beyond level 20, you will naturally have higher cap. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Right. Let's pick one question on the Game Hub. What is the first mini game that we will launch on FSL Game Hub? Oof. I think that's a bit of alpha, but I think we are progressing it. We probably Mm, expecting end of Q1 roughly. So we don't want to have everything sort of all going live like a one go, right? People will, s- bombarded by updates. So we want to do the STEPN GO uncommon sneaker first, and then we're gonna do the STEPN OG leaderboard, and then we can do the mhm. game hub mini games. Yeah, yeah, and I wouldn't want to raise the expectations here because launching a really good game takes time. So do allow us some internal testings, etc. So I would actually pin it at Q2 as Hmm. we are developing, and there wouldn't be just one game, right? There are many, many games coming. So yeah, don't hold your breath. Leaderboard, Yon, you just although said the sequence of events, but people want to know when leaderboard. Uh, let's say if we aiming for the uncommon sneaker early in March, then the leaderboard you should looking at. So let's say uncommon sneaker early to mid March, then mid to late March. Vale, familia, el evento está a puntito de acabar, ya están finalizando con las preguntas de la comunidad y en cuanto acabe vamos a repasar las cositas que se han comentado, a ver si también publican el resumen y lo podemos también confirmar por escrito, pero pues eso, comentaremos cositas y haremos vamos a acabar de escuchar. Always, thanks for being amazing and being here with the community. Any last words before we wrap up? Go ahead, Jan. Yeah. Okay. I think this because we haven't done town hall for 2 months. It feel like a year. Yeah, it really feel like a year. So I did a lot of reflection, thinking about the progress. I think not only for us, but only also for the whole space, for the whole crypto space. There has some really good thinking and direction. You know, I think for us, it's really always thinking about how we can create value, uh, rather than taking value. So I think we have some good idea of what we're gonna do to add value to the space, and Mm, create value to the space. So really, I think give us some time. We'll share the plan for next few years. Once we are ready, I think it's very exciting because uh, creating value is extremely difficult. I think for the past a few years, uh, I haven't had such a good idea of what we're gonna do next. So we'll share it when we can. ooh, some big picture stuff coming up, guys. Additive versus extractive. Mm, Lucas, yes. nice. Well, there's no way I can build on that. You I can't have no top that. idea what John's talking about, and I'm very excited about what is teasing here. So I'll leave it there, and
Thanks everyone for tuning in, and see you next month. No, fantastic, Jan. I completely, I think everybody can relate to that theme right now. How can we be more additive versus extractive in the current environment? Yeah, so those big picture stuff are also coming, but while we are here, there is some epic stuff that is lined up, guys. So excited to bring the GMT Pay, GMT use cases, governance with GMT DAO, the game hub with mini games, Starlet, STEPN Banks, STEPN Leaderboard, and STEPN Go Uncommon Sneakers. So lots of stuff coming up, not to mention the various marketing events and partnerships that we keep doing. So it's a pleasure and fun to keep bringing these to you. The team is very excited about the stuff we're rolling out. And thank you for your support as always. And we lean on that. So until next time, have fun, keep safe, and keep enjoying our products. Ciao, ciao. Thank you, Bye-bye. guys. See you guys. Bueno, familia, pues ya se ha acabado el espacio. Curiosa la manera de despedirse de Shiri, que ha dicho chao, chao. Creo que es un saludo más bien hispano. Así que bueno, se han hablado de bastantes cositas. Se han comenzado hablando con las Uncommons. Luego han estado hablando también de GMT Pay. Recordemos que FSL lo que quiere hacer es facilitar la forma de pago a través de su propio token, del token GMT, con lo cual va a incorporar una forma de pago llamada GMT Pay, con la cual pues la gente va a poder pagar directamente en cualquier establecimiento con sus criptomonedas, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poquito a ver si nos pasan el resumen por escrito, ¿de acuerdo? En la cuenta oficial de STEPN oficial, para también repasar junto con el resumen las novedades. Pero bueno, se ha hablado bastante de Uncommons. Las Uncommons van a llegar pronto, ¿de acuerdo? Y también se ha hablado del bot de Telegram, ¿de acuerdo? Del FSL Game Hub, que cada vez pues más gente está apuntada. Allí podemos ganar alguna recompensa sobre bueno, pues de GMT. Podemos ganar recompensas de suscripciones de MOAR, ¿de acuerdo? Que te dan la posibilidad de ganar, de tener un poquito más de probabilidad de ganar esos NFTs, ¿no? Que se sortean en MOA. Aquí tenemos la página web, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos en primera plana los héroes de Gas Hero. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hemos visto algo un poquito curioso mientras estaba escuchando el espacio. No sé si os habéis fijado, pero estaba revisando el precio de GMT. Y hemos visto bastante movimiento, la verdad, porque hemos visto aquí una vela roja bien potente, bien gorda. Y es que ha habido alguna wallet que ha vendido una cantidad bastante seria de tokens. En concreto esta, hace 39 minutos, alguien ha vendido la nada despreciable cantidad de 100.000 GGTs, ¿de acuerdo? Que al cambio le han dado 830.000 GMTs y con un valor de $46.400, ¿de acuerdo? La wallet es esta exactamente. De hecho, esta persona ya compró hace 9 días 36, todo esto, compró bastante cantidad de tokens y lo que ha hecho ahora es venderlo. El motivo pues no lo sabemos, la verdad, porque es imposible. Habría que hablar con esa persona. Después están haciendo algunas compritas, pero bueno, pues eso, tampoco no hay nada muy destacable que reseñar aquí. Si ponemos velas de una hora, pues vemos, ¿no? Un poquito lo que ha sido la subida por la bajada, ¿de acuerdo? Nos quedamos igual, nos quedamos en 0.44 en el token de GGT, ¿vale? Y así se quedaría la gráfica. ¿Quién hay por aquí? Dejadme en los comentarios que os ha parecido el espacio. Os voy a leer un poquito y vamos a hacer un min en directo, ¿de acuerdo? Después voy a quemar una zapatilla y me iré a caminar, porque tengo que gastar las energías de hoy. Yo suelo salir sobre esta hora, a las 12 de la mañana, hora de España, ¿de acuerdo? Voy a leer un poquito los comentarios, a ver qué hay por aquí. Yo gané 100 starlets en el bot de Telegram con un ticket Immortal. Perfecto, perfecto. Eso suele salir poco, la verdad, 10 starlets, porque a veces salen 10 o te salen cantidades más bajas. Ganar 100 starlets está bastante bien. Y Ceferino, sí, lo que han confirmado en el espacio es eso, que las cajas que se consigan ahora, ¿vale?
si van a poder abrir, si van a poder contener uncommons, siempre y cuando obviamente pues se abran después de la activación de la misma, ¿no? Por lo tanto, tened eso en cuenta a la hora de abrir vuestras cajas. Por eso hay gente que está eligiendo holdearlas, guardarlas y no abrirlas ahora. De hecho, yo no sé muy bien si abrir la caja o no. Yo creo que me la voy a guardar, la que saque ahora, según las necesidades de mi inventario. Y bueno, parece que ya han publicado el resumen. Vamos a ver. Ah, mira, aquí están los ganadores de las zapatillas. Vamos a ver si hay alguien de la comunidad. Bueno, mira, Lucas me suena bastante. Aquí son las dos personas que han ganado cada uno una de las zapatillas. Recordad que había un sorteo. Vamos a felicitarle aquí por esa ganancia, esa caja que van a recibir. De acuerdo, han ganado cada uno una STEPN GO sneaker. Y por aquí tenemos, os he puesto aquí a la izquierda la ventana de Mint Sneaker. Ahora vamos a hacer el Mint. ¿Le damos ya o qué? A ver qué dice la gente en los comentarios. Immortan, ¿le meto caña al Mint o qué? ¿Qué va a salir? ¿Va a salir doble? ¿Triple? ¿Cuántas cajas me van a salir? ¿Le doy al Mint o qué? ¿Le meto caña? Habrá que dejar algunas. Sí, Ceferino. Lo ideal sería dejar algunas cajas para cuando se lancen las Uncommon. Que si no he escuchado mal, creo que será a mediados de marzo. Por lo tanto, queda muy poquito, ¿vale? Estamos a 25 de febrero. Si es eso cierto, pues nada, estamos a poco más de 2 semanas de que se activen las Uncommons. Por lo tanto, una buena estrategia quizás sería guardar la mayor cantidad de cajas posibles, bueno, pues dentro de las capacidades, ¿no? O de la capacidad de cada uno, ¿no? Jesús dice, yo los tickets de los bots de Telegram los estoy empezando a acumular. Abrir uno a uno es un coñazo. Sí, no es necesario abrirlos uno a uno. Así que sí, si los quieres guardar, Jesús, luego los abres todos, no hay ningún problema en eso, los puedes guardar. Porque, a ver, al menos en mi caso creo que tengo hasta 12 huecos. Si vais subiendo de nivel, cada vez tendréis más huecos para guardar esos tickets y luego posteriormente abrirlos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, voy a repasar un momentito a ver si tenemos el resumen para confirmar alguno de los datos. Un segundito. Vamos a ver. Bueno, pues le damos al min o qué. Dale ya, doble. Ceferino dice, dale ya. Ceferino, Immortan, ¿estáis por ahí? ¿Le meto caña? Doble y las dos trainer. Ale, dice, hostia, ojalá que salgan doble y trainer. A ver, tengo por aquí el móvil. Lo que no sé exactamente, a ver, tengo dos posibilidades. Podría estar esperando a esta. De acuerdo que la tengo subiendo. Pero en mi caso lo que voy a hacer es guardármela. Voy a mintear estas dos, que son las que tengo, para poder mintear. Dale, dice dale. Nancristo está ahí también, a ver si me sale un doble. Pues nada, vamos a mintear, va. Mientras publican el resumen. ¿Veis bien la pantalla? Es mi primera apertura en directo. Confirmadme que veis bien la pantalla del móvil, por favor. Me voy a poner mi cámara también. Voy a reaccionar en directo, a ver si la puedo activar por aquí. Ahí está. Creo que me veis, ¿no? Lo voy a dejar por aquí. Sí. Dale, pues venga, vamos a darle, va. Vamos a ver si suerte cae una doble. Let's go. 3, 2, 1. A mintear. No ha caído doble. Pues nada, ahí tenemos otra shoebox más. Ahora mismo creo que tengo dos shoebox. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, por aquí. Tenemos dos shoebox. Tenemos de Walker y Jogger.
y la misma, Walker y Yogue. Vale. Ahora nos quedamos con este inventario. Yo creo que una de ellas la voy a quemar ya porque tengo 0 créditos. Vale. Perfecto, perfecto. Le voy a dar yo también, aunque no abriré la caja. Vale, Jesús, venga, dale y nos cuentas aquí en vivo lo que te sale. A ver si te sale doble a ti, tío. Ya que a mí no me ha salido, pues no sé, a ver si tú tienes más suerte. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, vamos a quemar esto también. Vamos a quemar... ¿Cuál quemaríais vosotros? Pregunta, ¿eh? ¿Cuál quemáis vosotros? ¿La Walker Min 3 o la Jogger Min 2? Pregunta. ¿Cuál quemaríais vosotros? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las dos? Porque esta Walker la voy a utilizar, esta de nivel 12 la voy a utilizar para caminar en el futuro. Y obviamente esta no la voy a quemar. O sea, tengo para quemar o la Walker o la Jogger. ¿Cuál quemaríais vosotros? Igual que a mí, a Jesús. ¿Ya las has dado al min, Jesús? Bueno, y ahora voy a subir a 13, Nando. A ver si la pudiera compartir. Si pudiera sortear las energías, igual lo hacía, ¿eh? Pero ¿cuál quemo, señores? No sé cuál quemar. O la Walker o la Jogger de abajo. Yo creo que voy a quemar la Jogger. Porque esa Jogger... No quiero seguir minteando Jogger. Y ya tiene 2 mins. Pero la Walker es que tiene ya 3 mins. Aún así me iba a salir caro. La Jogger, dices tú, vale. Sí, yo creo que la Jogger, ¿no? La nivel 3, dice Ceferino y Jesús. Yo qué sé, ¿eh? Es que de base están las dos igual. Yo creo que casi da igual una que otra, ¿no? ¿Por qué dices tú la Jogger, Ale? Yo también estoy con la Jogger, por no seguir... Claro, porque la Walker, a unas malas, la puedo volver a mintear. Sería caro, pero bueno. También la Jogger sería más barato, pero es que no quiero mintear Jogger. Voy más cómodo con la Walker, sí, eso es verdad. ¿Qué te ha salido una caja normal, Jesús? Bueno, pues nada, a ver si hay más suerte la próxima. Yo he visto mucha gente que le ha salido doble últimamente, pero por aquí poca cosa, ¿eh? Pues nada, vamos a quemar... Sí, yo creo que voy a quemar esa Jogger. No quiero Joggers, no quiero runners. Quiero o Walker o Trainer. Que ser una Jogger, pues tampoco me voy a poner a llorar, ¿no? Pero... A ver, vamos a ver si han publicado ya el resumen. Un momentito. Mira, sí, ya han publicado el resumen. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Voy a quemar la zapa que hemos dicho. Lo vamos a dejar esto listo. Acabamos con quemar la zapa y repasamos el resumen, ¿vale, chicos? Así vamos a confirmar todo lo que se ha dicho en el espacio, ¿eh? Venga, vamos a quemar esto. Añadimos energía. Con esta Jogger que se va al traste. Sí, esta Jogger se va al traste. Y subimos una energía más. Eso es bastante importante. Tenemos una energía más diaria, ¿de acuerdo? Vamos a pasar de 12 a 13. Vamos a quemar. Y hasta luego. Perfecto. Desapareció. Y nada, pues nos quedamos con 13 energías máxima. Vamos a quitar el móvil por aquí. Desaparece, me quedo con mi pantalla. Y nada, vamos a revisar el tema del resumen porque lo tenemos aquí en pantalla. Creo que va a ser muy interesante. Por aquí veo que está un Jesús, Ceferino, estáis por aquí. Pues nada, vamos a ver un poquito el recap. Vamos a ver el resumen de este espacio, ¿de acuerdo? Porque lo primero que se ha hablado, como hemos dicho, son las uncommon. Ya hay cosas importantes que decir, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo todo en traducción. Hay muchas cosas aquí, está todo traducido, ¿vale? Perdón, está todo escrito, ahora lo vamos a traducir. Que es tan fácil pues como copiarlo todo y lo vamos a poner en el DeepL. Vale, sí. Correcto, GMTP y FSL Hub. Vale. Sobre las uncommons, vamos allá.
Las zapatillas poco comunes y las cajas misteriosas están en camino y con ello las gemas. Consigue piedras brutas abriendo las cajas misteriosas. Mejora tus piedras brutas o córtalas para obtener gemas. Las pruebas internas se están terminando. Vale, yo es lo que me imaginaba. Ellos ya lo están probando, lo están testeando para el lanzamiento, que es bien pronto. Lanzamiento very soon. Bueno, very soon, vamos a ver cómo es de pronto. You can wait, comment with when unco. Si no puedes esperar, comenta con when unco. ¿Cuándo unco? Venga, vale, dejo este comentario. Y seguimos repasando un poquito el resumen, ¿vale? Internal testing wrapping, exclusive in-app. A ver. Con skins, a ver, con skins especiales. Evento exclusivo en app con increíbles skins para celebrar el lanzamiento. Oh, vale, pues aparte de las Uncommon, en el lanzamiento de estas nuevas zapatillas habrá nuevas skins. Vamos a ver, supongo que para animar un poquito a la comunidad y que minten, ¿no? Sobre el FSL Hub, vale, lo único que han comentado, vamos a ver qué es, pero creo que no ha habido nada súper importante. Ya sabéis que podéis sincronizar las caminatas de STEPN con el FSL Game Hub, ¿de acuerdo? Y te dan más starlets, ¿de acuerdo? Cada día que caminéis, creo que son mínimo 5000 pasos, os van a dar 500 starlets, ¿vale? Eso automático, ¿de acuerdo? Luego, pues lo que ya sabéis, rascáis los boletos para ganar premios, las membresías de Moar, zapatillas y GMT. Podéis ganar zapatillas rascando los tickets. Yo de momento no he visto que nadie gane una zapatilla. No sé si la habéis visto vosotros, pero ¿qué ponéis por aquí en los comentarios? Ceferino, te salió una doble. Oye, pues enhorabuena. Pero no tienes una tuya principal. En mi caso solo uso la mía y da igual cuál quemo. Nando dice, puedes darle directamente a traducir al final del post y ya lo lees el original. Al final del post. Traducir post. Vale, pues venga, vamos del tirón así. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que se ve que se pueden ganar zapatillas en el FSL Game Hub. Yo esto sí que de verdad que no lo sabía. Membresía Moar, zapatillas y GMT. No he visto a nadie que gane zapatillas. No sé si la habéis visto vosotros, pero bueno, a ver si cae alguna. Y lo que sí han dicho y de lo que han hablado y de lo que yo quiero saber algo ya lo más pronto posible es el tema de los minijuegos. Vamos a ver si consiguen instalar, si consiguen añadir algún minijuego que sea interesante, que tenga algo de gancho, para que de alguna manera la gente pues no entre solo a lo que ya hay, sino pues que entre, se quede, que juegue con los minijuegos, incluso pues si se pudiera ganar algunos tokens ahí pues sería genial. Y nada, vamos a ver cuándo lo lanzan, pero el orden que he escuchado sería primero el leaderboard, creo que ha dicho el leaderboard de STEPN, después sería lanzamiento de Uncommons y finalmente en los minijuegos en la FSL Hub, ¿de acuerdo? Ahora más novedades. Sí, lo de FSL Hub, la verdad es que no es que vaya a ser, creo que, una locura dentro del ecosistema de FSL Hub, de FSL, perdón, pero sí puede hacer cosas interesantes, que es básicamente por el tema de social, o sea, es por el tema de compartir, por el tema de añadir gente al proyecto, ¿no? Y que más gente conozca FSL, ¿de acuerdo? Sobre GMT Pay, sí, la revolución de pagos Web3. Bueno, vamos a ver. GMT Pay está cambiando la regla del juego para los pagos Web3. Todo empezó con una broma hace unos años. Ahora puedes usar tus ganancias en el mundo real. Gane GMT y GGT con STEPN GO y otros productos de FSL. Vale, utiliza tu tarjeta prepago GMT Mastercard virtual para compras y suscripciones. Vale, tendremos una tarjeta prepago GMT. Entiendo que debería ser descentralizada, sin KIC. Se integra perfectamente con Apple Pay y Google Pay para realizar pagos fácilmente. Sí, como cualquier tarjeta Mastercard, Visa o de cualquier tipo. No se necesita experiencia en Web3, solo una dirección de correo electrónico y un teléfono móvil. Bueno, perfecto. Eso sí, no os olvidéis de meteros aquí, ¿vale? Apuntaros a la suscripción esta. ¿Veis? Aquí ponéis vuestro correo y le dais a suscribir. Os voy a pasar el enlace por aquí, por si alguien no lo ha hecho, para que lo haga, ¿de acuerdo? Las zapas que se pueden ganar son de STEPN GO o de STEPN. Pues es que no han dicho nada de eso. ¿Te refieres a las zapatillas que se pueden ganar
en el Game Hub, ¿no? Es que, sinceramente, lo de las zapatillas es nuevo. No había visto yo que se pudieran ganar zapatillas en el Game Hub. Eso sería la caña, ¿no? Porque una zapatilla, pues, al menos de STEPN GO, si es de STEPN GO, ahora mismo una zapatilla creo que está alrededor de $250. Nada, también hablaron un poquito sobre eso, ya os habéis apuntado ahí, espero que sí. Y la votación de DAO, ¿vale? Se hizo la votación en el DAO, se bloqueó GMT. Sinceramente, siendo objetivo y crítico, no creo que haya sido una acción que haya movido demasiado el mercado ni que haya causado gran efecto, pero sí está bien, oye, que la gente pueda votar y que pueda al menos expresarse de alguna manera sobre lo que piensa sobre las acciones que se quieren llevar a cabo. Dice, la nueva votación trata sobre cómo debería funcionar el poder de voto en un futuro. Es decir, la siguiente votación supongo que nos dará opciones para las nuevas mecánicas de voto. Es decir, nos van a dar el poder votando de cómo quieren que funcione el poder de voto en el futuro. Supongo que lo que quieren decir con esto es decir, cómo va a funcionar las próximas mecánicas en las votaciones. Supongo que tiene que ver algo así como con el tema de cantidad de votos o porcentaje de votos, o si dan, por ejemplo, 4 opciones, que se puedan aplicar 2. No sé, lo que ellos quieren es que nosotros decidamos cómo votar y cómo elegir las próximas decisiones en el futuro. Queda un poco en abierto esta afirmación, pero bueno, ya lo veremos en el futuro cuando haya más info. Dice, las opciones incluyen recompensar las rachas de votación. Vale. Es decir, si un usuario está votando en varias votaciones, recompensar a esos usuarios que no paran de votar y que están ahí bloqueando el GMT, ¿no? A esos usuarios más fieles que están participando. Serán cromos de zapatillas, dice Nando. No sé eso cómo será, pero hay que verlo. Dice, Ale, ¿alguna fecha del lanzamiento de GNT Pay? No, que yo sepa no se ha comentado nada de eso, pero vamos a seguir leyendo a ver qué dicen. Las opciones incluyen recompensar la racha de votación, aumentar la potencia por quemar GMT o vincular la potencia a NFT como Morchi, Steppen, Genesis Sneaker o insignia del giro. La votación está activa en GMT DAO hasta el 12 de mayo. A ver, vamos a entrar en GMT DAO. Vale, bueno, esto ya está activo. La votación termina en 75 días. A ver, traducción a español. Manteniendo una racha de votación, sí, es lo que comentaban ahí. Quema de GMT. Mantener NFT específicos y sin aumento del poder de voto. Bueno, vamos a seguir, que me voy ya mismo a caminar. Próximos eventos en la aplicación. Se acerca el Día del Panda. Sí, siempre en el Día del Panda, como los creadores son japoneses y ahí el panda es un animal muy importante, pues hacen algún tipo de evento. Prepárate para un evento dentro de la aplicación con los mejores aspectos hasta el momento, con las mejores skins, si no me equivoco. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver. Sí, una de las últimas oraciones ha sido con Player 0, ¿de acuerdo? Para ofrecerte zapatos digitales para tus avatares. Bueno, es algo más bien, sí, tipo skin. No hay funcionalidades aquí nuevas o cosas que haya que rediseñar. Pero vaya, que ahí está la colaboración con Player 0. El lanzamiento del Ultrabox 5 de marca compartida de Adidas ha sido un gran éxito. Sí, recientemente STEPN se asoció con Adidas, ¿de acuerdo? Y lanzaron esa remesa de zapatillas reales. Y mucha gente, pues como hemos visto en Twitter, las ha ido compartiendo y nada, las está usando. Eso me parece bastante bien. Sí, la comunidad ha mostrado sus pares y la verdad es que guay por ese camino. A ver si siguen haciendo alguna promoción más con Adidas, que no se quede solo en eso. No sé qué opináis vosotros, pero igual deberíamos ver un poquito más de, no sé, más de interacción, algo con un poquito más de peso, pero bueno, siempre queremos más, está claro. A ver, ¿qué más? Nuestra comunidad sigue brillando, desde maratones hasta reuniones, sí. Hemos alcanzado algunos hitos importantes. Fire Launcher completó 100 maratones, qué logro. De verdad que sí, ¿eh? Lo de Fire Launcher es algo de otro mundo, sin duda alguna. Lo que no se puede poner en duda es que hay realmente bastantes deportistas de élite dentro de STEPN. Él es uno de ellos y completar 100 maratones, me parece algo sinceramente del otro mundo.
Hace poco también se reunieron en París, ¿de acuerdo? En el evento de NFT París. Y nada, pues como él dice, fue un gran éxito, hubo un buen ambiente allí, se hizo algún evento que otro y algún sorteito también. Las pruebas betas de GNT Pay y la reunión fueron un gran éxito. Transacciones del mundo real en acción. Correcto. En ese mismo evento, en el NFT París, hubo alguien del equipo que pagó, creo que fue una comida o algún desayuno por ahí, lo pagó con GNT Pay y por ahí está el vídeo. La verdad es que ya se está utilizando eso y nada, vamos a ver si en un futuro lo podemos usar todos y es algo útil, ¿no? Yo creo que más de uno lo va a usar, ¿no? Quizás sale a caminar con alguien, va a hacer su caminata, igual le apetece tomarse un café y lo paga con esa tarjeta, ¿no? De GMT. Pero no hay fecha de lanzamiento de momento, Ale, que has preguntado eso. O al menos no lo he escuchado, no lo he leído. Vamos a acabar de ver el resumen. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo continuo. Vale, pregunta de la comunidad. Dice, ¿podremos mejorar las zapatillas comunes para obtener zapatillas poco comunes? No por el momento, pero lo consideraremos en el futuro. Vale. Bueno, es algo normal, quiero decir. Podemos mejorar... hacer enames. Vale. Es que a veces la traducción va mal. Claro, hacer el enames. Sí, la función que ya tenemos en STEPN GO, ¿vale? De hacer un enames, juntar 5 zapatillas y pasarla a un common, dice que sí se podría hacer en STEPN GO. Pero no, de momento no. Vale, o sea que esa opción no está disponible y no creo que esté, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se incluirán las zapatillas poco comunes en STEPN GO? ¿Será a través del mercado o acuñando zapatillas comunes? Primero debe pasar por la apertura de caja de zapatos para luego ser distribuidas por la gente en el mercado. Sí, no hay otra, simplemente lo que hay que hacer es eso, mintear una zapatilla con otra, ¿vale? Te saldrá una caja común y dentro de esa caja común hay un pequeño porcentaje, lo vamos a revisar aquí rapidísimamente, ¿vale? Pero aquí está el porcentaje, ¿veis? En común por común nunca os va a salir una caja de poco común, nunca os va a salir una uncommon, ¿de acuerdo? Ya si minteáis común con poco común, ya si tenéis más o menos un 50-50 de que os salga una caja. Pero aún no tenemos zapatillas poco comunes. Por lo tanto, ¿dónde nos tenemos que situar? En la otra tabla, ¿vale? Apertura de la caja de zapatos. Aquí. Nosotros vamos a tener cajas de zapatos comunes, ¿de acuerdo? Entonces, el 97% de esas aperturas serán comunes. 97%. Y hay solo un 3% de que en esas cajas comunes, las que tenemos ahora, las que venimos usando, hay un 3% de que salgan poco comunes, que salgan uncommons. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí irán naciendo las uncommons, ¿de acuerdo? Es así de simple, no hay mucho más y ya veis que el porcentaje es solo del 3%. O sea que, no sé, de 100 cajas, por estadística, en 100 cajas saldrían 3 zapatillas poco comunes de cajas comunes, ¿de acuerdo? Yo creo que está claro. Si no lo habéis entendido, decidme algo, pero es así. Y nada, vamos a seguir un poquito más con el resumen. Acabamos y me voy a hacer la caminata, que ya es hora. Vale, ¿se requerirá GMT para acuñar, para mintear zapatillas poco comunes? No, pero la cuota de mina aumentará. Sí, esto estaba bastante claro. Una vez que podamos mintear zapatillas uncommons, habrá que utilizar más cantidad de mint cuota. ¿De acuerdo? Como sabéis, ahora mismo se utilizan, pues eso, una y una, ¿no? Si no me equivoco, sí, son 2. Por lo tanto, claro, no sabemos cuánto gastaremos, pero no sé, 5. Igual por mintear uncommon con uncommon nos cuesta 5 mint cuota, por ejemplo, ¿no? Vamos allá, ¿se incrementará el límite de ganancias de GT al usar una zapatilla poco común? Sí, si se supera el nivel 20, correcto. Si recordamos, las zapatillas uncommon llegaban hasta el nivel 30, ¿vale? Nivel de las zapatillas. ¿Veis? Sí, nivel máximo 30, ¿vale? Entonces, cuando subáis esa uncommon por encima del 20, vais a ganar más que el máximo que hay ahora, que es de 105, ¿vale? El max de ganancia de GGT es 105. Por lo tanto, con esas poco comunes, cuando las subamos de nivel, podremos ganar más diariamente, ¿vale?
¿Qué más? ¿Cuál será el primer minijuego del FSL Game Hub? Lo lanzaremos después de la actualización poco común. Lanzar un gran juego lleva tiempo, por lo que nos aseguraremos de tomarnos el tiempo necesario para brindar la mejor experiencia. Vale, no me parece mal. Si no se lanza ahora, no hay ningún problema. Que lo hagan bien, aunque lo hagan tarde, pero que lo hagan bien. La tabla de clasificación, ¿cuándo? Dice después de la actualización poco común. Vale, o sea, sería la actualización de Uncommons, ¿vale? Y después viene la clasificación y después viene el minijuego del FSL Game Hub. Últimas palabras, siempre estamos buscando formas de agregar más valor al espacio y compartiremos nuestro plan a largo plazo para los próximos 2 años cuando sea el momento adecuado. Vale, y nada, lo típico, ¿no? El 2025 promete ser un año épico, estamos ansiosos por compartir aún más con ustedes. Bueno, pues nada, dejamos un like. Y nada, familia, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Gracias por estar en el espacio, ha sido entretenido, hemos estado viendo un poquito las novedades, hemos visto el Meet, ¿no?, que he hecho. Y nada, pues os dejo por aquí, nos vemos en el siguiente Town Hall. Si os ha gustado esto, dejar un like por aquí, darle un like, si os apetece suscribiros. Y si queréis, oye, pues dejadlo en los comentarios. Si queréis que en el próximo Town Hall me conecte también y lo veamos de esta manera que hemos hecho hoy, pues nada, decídmelo y lo tendré en cuenta, y si puedo también lo hacemos de este modo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se lanza las Uncommon? Pues, a ver, es que me ha parecido escuchar algo de a mitad de marzo. Nancrypt, me ha parecido escuchar algo de a mitad de marzo. Y aquí en el resumen no ponía nada de eso. No ponía nada de eso. Es que no pone ninguna fecha. Pero me ha parecido escuchar a mediados de marzo. Vale. A ver. Dicen que ya están acabando. Very soon. Very soon. ¿Qué puede ser very soon? ¿Nancrypt? No lo sé. Very soon. Pero sí, yo diría que 2 semanas, 3 semanas igual está hecho esto. Vamos a ver si el mercado se recupera un poquito también de las caídas que hemos tenido hoy. Y nada, pues que siga todo de forma orgánica, de forma fluida. Vamos a revisar por último la gráfica de GGT. Se queda ahí. De momento lo hemos visto recuperarse de esos 0.30 hasta 0.60 y pico. Y ahora en 0.44. Como mínimo que se mantenga estable y nada, y a seguir. Os dejo. No han dicho nada del resumen, no han dado fecha. No hay ninguna fecha de momento. Así que nada, un saludo, un abrazo. Nos vemos en el próximo espacio. Y nada, que vaya bien. Con cabeza todas vuestras inversiones. No os liéis. No os dejéis llevar por el mercado. No os dejéis llevar por las emociones. Y en principio eso es todo. Un saludo.